Warum staten sei a layoff sei, als wäre sei ein Fremdkörper. Wie elect, while sei keiner von einen war, nicht wirklich. Die Kelt des Morgens bis in ihrer Haut, die still war Schäfer als Jeeds Messer, und irgendwo zwischen den formierten Reihen nirscht ein Stiefel auf Beton. Die son war noch nicht aufgegangen, aber die Welt hielt bereits den Ademen. Captain Anders, die Stimme von Colonel Victor Hale schnitt durch die Luft wie ein Waf. Sen wird treffen Präzis ob Jemison, mit der Absicht zu verletzen. Wenn sie nicht einmal die grundlegenden Uniformvorschriften einhalten können, ist dieses Lager vielleicht nichts für Anfänger. 60 Männer und Frauen standen in Reihe und Glied, aber alle augen ruhten auf einer einzigen Gestalt in der Mitte. Eine Frau, schlank aber fest mit Schultern die mehr trugen als nur Rangabseichen. Dunkelbraunes Haar streng nach hinten gebunden augen grau wie Sturmwolken. Sie stand still. Kein Zucken, kein Zeichen von Trotz oder Angst. Nur Atmung, wir selten ein, wir os, wir halten. Wiederholen. Hale stieg vom Podium herab. Sen Stiefel halten auf dem gefrorenen Beton. Ging im Kreis sei Harem wie ein Tier des sen Butte prüft. Seit iher des. Dutet auf einen winzigen Fettfleck auf ihrem Shirt kaum sichtbar. So etwas passiert, wenn wir unser Standard senken, wenn wir uns ablenken lassen. Ein paar unterdrückt Lascher aus der Reihe. Leia Captain Leia Anders bewegt sich nicht. Ihre Hände hingen ruhig in den Satan, doch war genau hinsa, sah die weißen Nurchel. Hale blieb direkt vor ihr stehen. So na das sei seinen Adam Rock Kaffee Nikotin Arroganz. Ich bin fast geneigt sei wieder in den Schreibtisch zu skicken aus dem sei gekrochen sind, sagt Dan dreht den Kopf hab die Stimme. Corporal Bricks, nach vorn. Ein Messenger-Man trat hervor. Muskelberg unter dem grauen Shirt, grinsen im Gesicht. Sir. Überprüfen sei die Uniform des Kapitans. Ich möchte sichergehen, dass alles den Vorschriften entspricht. Einen Moment lang schwieg der Platz, dann packt Brick sei im Kragen, sei bewegt sich nicht. Ma'am, das geht ganz schnell. Sen Stimme klang fast höflich, falsch höflich, dann riss Das Gerius Zeres die still. Stoff platzt net sprangen. Kalt Luft schnitt über Nacht Haut. Ein Ronnen ging durch die Reihen, ein kollektives Einatmen, nicht wegen der Demutigung, sondern wegen dem, was darunter lag. Ein Tattoo, ein Volk, Schwarzgrau Kunstvoll Gestachen Flügel, die sich von Schulter zu Schulter spanten. Federn, Krallen, Schatten und Licht, Jeeds Detail Präzis. In der mit ein Graver kaum lesbar. Die Mensch begann zu murmeln. Highlight Chase, murmelt gemmend. Hat sei des Iam zu bekommen, Gelichter. Hale grinst dun, beeindruckend. Sagen sei mir, Captain, wie viel hat dieses Kunstwerk gekostet, mehr als ihr Bonus, wieder Gelichter. Leia antwortet nicht. Besorgen sei sich ein neues Hemd, Captain, sagt Hale schließlich. Und verdicken sei des nicht mal dieses Kunstwerk. Dies ist ein militärisch Einrichtung, kein Tattoo-Convention. Winkt ab, wegtritten. Sei trat zurück wortlos, ruken Gerard, Schritt Jemison. Niemand sah ihr in die Augen. Niemand außer Sergeant Major Thomas Hayes, ein Mann mit 32 Jahren Dienstzeit, der Dinge sah die an der Übersehen. Erkennt das Tattoo, nicht als Kunst, sondern als Erkennungszeichen. Das war kein Zivilarbeit, das war militärisch, präzis, vertraulich. In der hinteren Reihe stand ein weiterer Mann, Commander Adam Reed, Navy SEAL, Verbindungsoffizier. Sein Blick blieb auf ihr haften. Zu ruhig, zu kontrolliert. Haben sei was auf dem Herzen, Commander, fragt Hayes leise. Reed schüttelt den Kopf. Ihr Haltung als ihr des Shirt Zeres. Kein Reaction, kein Reflex. So etwas habe ich nur bei Menschen gesehen, die gelernt haben, unter Druck zu überleben. Lut die wissen, was Schmerz ist,
und wie man ein versteckt. Später im Spiegel ein schmalen Waschraum stand Leia allein. Das Zeracin hemd aching in Fetzen. Der Volk blickt her aus dem Spiegel in Jegen still stalls drohend. Sei griff in her Tasch und zog ein klein Moons Herver. Ein Challenge Coin. Objegriffen obgenutzt. Auf einer Sate des Symbol eins Falken. Auf der anderen ein Syrienemer. Sei fuhr mit dem Daumen darüber legt sei auf den Rand des Waschbeckens. Her Augen spiegelt nichts. Kein Zorn, kein Scham, nur Konzentration, wir einatmen, wir aus, wir halten, wiederholen, dann ein Lächeln, nicht fürchterlich. Des Lächeln von jemandem, der gerade einen Plan bestätigt sieht. Das Frühstück danach war ein Prüfung. Geflüster, Gelechter Spitze Bemerkungen. Fliegt sei hut wieder davon. Hat sei noch mehr Überraschungen unter dem Hemd. Leia regiert nicht, sei as methodisch, hun reis gemus gleichmäßig berechnend. Colonel Hale Hingigen saß in seinem Büro und blättert durch ihr Personalakt. Captain Leia Anders, 29. Geheimdienstenalistin, Fort Bragg, Ramstein, kein Einsätze, kein Felderfahrung, grinst, ein Schreibtischstätterin murmelt glaubt, sei Kern Soldaten spielen. Schloss die Act. Aber insanen Gedenken rumort etwas anders. Nicht wegen ihr, sondern wegen dem, was sei symbolisiert. Kontroll, die zu verlieren begann. Nahm des Telefon, Major Cross, ich brauch ihr Hilf. Am nächsten Morgen stand Leia am Skistand. Ihr Waf alt unpräzis des weißer Skief. Die West zwei Nummern zu groß. Des Oestük Valer Sturgeresch. Ein Fall. Mam bei allem Respekt, sagt Corporal Miles Chin, haben sei des Skan mal gemacht. Ich werd es schaffen. Die Männer tauschten Blick. Das CQB-Training war kein Spiel. Echtzeit Stress, Lamm, Chaos. Drei Reum, gemischt Ziel, erklärt Staff Sergeant Cole. Bleiben sei hinten, schießen sei nicht auf uns. Der Sommer erdern, die Tour flag auf, Roch schrei. Leia bewegt sich ruhig beinahe sanft. Raum 1 zwei Ziel neutralisiert, Raum 2 ein Fehler. Chin hat kein Schussfeld, Sekunden, Panik. Leia trat seitlich korrigiert den Winkel, ein Schuss, direkt ins Ziel, perfekt. Cole blinzelt, wie Weiter Raum 3, wir Gegner zwei Geiseln Chaos, in je Winkel. Leia ging auf ein nahe zentriert atmit wir Zellsein. Zwei Schuss, zwei Treffer, Kopf hers, die Übung war vorbei. Seit 47 Sekunden nistert die Stimme aus der Sprechenlige. Neuer Rekord. Still. Chen sa seien, wie hast du das gemacht? Leia entlud ihr Magazin, Übung. Cole beobachtet sei, als sei ging. Oben in der Beobachtungsgaben saß Hayes, neben einem stand Reed. Zum mal ran, sagt Hayes zum Techniker. Das Bild vergrößert sich, Leias Haltung, ihr Fußarbeit, ihr Schussgruppen, kein Surgern, kein Adrenalinschub, nur Routine. Reed bugt sich vor. Das ist ein JSOC-Technik, murmelt Joint Special Operations Command, so bewegen sich kein Analysten, so bewegen sich Operatoren. Sei war Ghost Hawk, Hayes flüstert es kaum hörbar. Reed schwieg, aber in seinen Augen lag Gewissheit. Später als das Team in der Kantine schwatzt, gingen die Geruchskan Gluck, sagten einer. Schummeln, sagten andere. Aber Corporal Brix derselb, der ihr Hemd Zeracin hat schwieg. Erinnert sich an ihr Gesicht in dem Moment der Demütigung. Kein Angst, kein Schmerz, nur Gelassenheit. Wie Gemmen der Skan Schlimmers erlebt hat. Währenddessen saß Leia allein as ruhig zählt bissen trank Wasser. Wir bissen, ein Schluck, wiederholen. Hey sa sei von der Thiek aus. Hat Kriegsgefangenen so essen sehen. Menschen die gelernt hatten jed malzeit zu wuedigen, weil sei nei wussten, wann die nicht kommt. In dieser Nacht konnt Reed nicht schlafen.
Lag insaner baraki des Gesicht in den Händen. Die Erinnerung kam zurück Syrian 2017. Der Kampf, die Explosion fewer, unter Metal eingeklemmt halb bewusstlos, ein Leis Stimme über einem. Wir einatmen wir os, bleib bei mir, klein Hend die ein befreit. Ein ziviler Analyst hieß es damals, weiblich, unbekannt, hat nie erfahren wer sei war, nur das sei ein Geritet hat. Setzt sich auf, sein hers rast, wir einatmen wir os, der gleich Rhythmus. Öffnet seinen Laptop, sucht, Zivil Auftragnehmer Syrian 2017-2019, 43 Ergebnis, filtert, Frauen, Analystinnen, medizinisch Kenntnis, nach 10, dan blieb in einem Namen hängen. Captain Leia Anders, Ghost Hawk Intelligence Cell, Status, im Einsatz gefallen 2019. Read Stat auf den Bildschirm, im Einsatz gefallen, sei war heirer, lebendig. Und wenn Gemmen tot erklärt word, der nach atmet, dan bejudet des nur eins. Gemmen wollt, das sei vergessen word. Doch sei war nicht vergessen. Und das Lager des sei verspetit hat keine Ahnung, was es gerade entfesselt hat. Der Morgen rock nach Metal und kaltem Kaffee. Ein neuer Tag im NATO-Lager, die Luft vibriert anders. Flüstern folgt Eicher, wohin sei gehing. Das Tattoo war jetzt Legend. Ein Stigma und ein Mythos zugleich. Sei gehing schweigend über den Hof, das frisch ausgegebene Shirt ordentlich, die Haltung perfekt. Jede Bewegung kontrolliert. Niemand sprach seien. Manch sahen weg an der Grinsten, sei hat aufgehört auf Gesichter zu achten. Es gab Wichtiger Dinge zu beobachten wer lacht, wer schwieg, wer zu viel fragt. Colonel Hale beobachtet sei von seinem Fenster aus. Die Frau, die am liebsten wieder hinter einem Schreibtisch gesessen hat, ging weiter eifern Dienst nach Vorschrift. Kein Beschwerden, kein Wort, nur still. Und dies still war gefährlicher als jede Rebellion. Nahm einen Schluck Kaffee, verzog des Gesicht, bitter, Major Cross kommen sei hierin. Der Verwaltungsbeamt Erskine, dun korrekt nervös. Why left die Integration der neuen Offizier, fragt Hale. Routine, Sir. Gut, dann setzen sei Captain Anders auf die List für des heutige live für CQB Training. Ich möchte sehen, ob sei mit echten Waffen umgehen kann. Cross hab ein Augenbraw, Sir, des Training ist für fortgeschrittene Operator reserviert, sei. Das war kein Bit, Hale lehnt sich zurück. Lassen sei antreten, vielleicht lernt sei, dass manch Plätze nicht für jeden sind. Die Sonnenstand tief, als sei im Skistand Erskine. Der Boden vibriert vom dumpfen Donner der Waffen. Männer in dunklen Westen latschen, klopfen sich auf die Schultern. Und mittendrin sei, in einer zu großen West, einem alten Jünger, dessen Lauf schief saß. Captain Anders, fragt Staff Sergeant Cole der Teamleiter ruhig prüfend. Sind sei sicher, dass sei des Mädchen wollen? Ich bin Heirer, Sir. Cole mustert sei, gut, sei übernehmen die Rücksicherung, kein Risiko, kein Ruhm, verstanden. Sei nicht. Los geht. Die Tour flog auf. Lam licht Chaos. Das Team bewegt sich präzise jetter Schuss ein Choreografie aus Geschwindigkeit und Instinkt. Sei folgt, kein Emotion nur Focus. Raum 1 war sauber, Raum 2 Complication. Ein Fein touched auf, zu nan einer Geisel. Sekunden entschieden über Erfolg oder Versagen. Chen hab sen Waf stoppt, kein Winkel. Leia trat einen halben Schritt zur Seite, senkt den Schwerpunkt atmet wir sein. Schuss, Treffer, der Gegner fiel, die Geisel blieb unversiert. Niemand sagt etwas. Dan Raum 3, nach Injur, nach Chaotischer, Kugelnos Farbmunition prasselten ratterten über Wind. Sei gehing auf ein Nei korrigiert minimal den Lauf zwei Schuss zwei Treffer, Volltreffer. 47 Sekunden,
brult der Aufseher, newer record. Still nur Atemzug. Kol sa Sion, Verschungslisigkeit im Blick, wo haben sie das gelernt. Leia entlud des Magazin legt die Waf ab, durch Übung. Hey sa van oben auf den Bildschirm, spal des Zurück. Zeitloop, eiher Gang, eiher Haltung, eiher Griff, kein Adrenalinschub, kein Stolpern, Precision die Neuros einem kommt, Erfahrung. Sehen Sie das, murmelt Reed, die Haltung, die Finger am Abzug, das ist Tier 1 Technik, JSOC, Delta SEAL Team 6 nicht Analystenschule. Hayes nickt langsam. Sie bewegt sich wie jemand, der gelernt hat zu überleben. Oder zu töten, sagt Reed leise. Die Gericht explodierten. In der Kantine war sie Thema Nummer 1. Sie hat bestimmt geschemelt. Hat die Plan vorher gesehen. Analysten können nicht so schießen. Die Sätze flogen über Tisch, begleitet von halb unterdrücktem Lachen. Nur einer schwieg, Brix, der Mann, der eiher Hemd zerrissen hat, seit dem Vorfall mit eifern Blick. Es war nicht Ruhe, unbehagen. Hat in ihrem Gesicht etwas gesehen, das ein nachts nicht loslässt, verlige Bessenheit von Angst. So etwas sah man nicht bei jemandem, der nie draußen gewesen war. Leia saß derweil allein stoisch. Trank schrieb Notizen. Ein Gewohnheit, die sie nicht abelgen konnte, musste erfassen, riechen und beobachten. Hey sah sie, dies still, dies Kontroll. Hat sie bei Kriegsgefangenen gesehen. Menschen, die gelernt hatten, schmer zu verpacken wie Akten in einem Ordner, ordentlich, effizient, unsichtbar. Später in der Nacht, als das Lager schlief, saß Reed vor seinem Laptop. Die Dunkelheit flackert auf dem Bildschirm. Tippt, Suchbegriff, Filter, Verschlusselt Zeugen. Kennt das Risiko, aber nugier war sein schlimmster Instinkt. Dan fand es. Ghost Hawk Intelligence Cell. Syrian, Iraq, 2017-2019. Status, Abgebrochen, alle Mitglieder im Einsatz gefallen. Scrollt. Und der der Name, Captain Leia Anders. Status KIA, im Einsatz gerettet. Like nicht geborgen. Reed lehnt sich zurück, das Herz schlug laut. Wenn sie offiziell tot war, dann bedeutet das, jemand wollte, dass so blieb. Aber warum war sie heiere? Und was zur Hölle war Ghost Hawk wirklich? Der Netztag bracht Blut. Es war ein simpel Übung, Hindernisbarkers, Routine, bis ein junger Rekrut ausrutscht, ein Dumpfer Aufprall, ein Schrei, der durch Mark und Bein ging. Lee lag auf dem Boden des Bein in einem unnatürlichen Winkel. Weißer Nachen ragt durch die Haut, Panik überall. Sanitäter brüllt jemand. Doch der Sanitäter war weit weg, Minuten entfernt. Leia war zweieste, nieder Ruf. Lee schau mich an. Ihre Stimme schnitt durch des Chaos ruhig messerscharf, at me mit mir wir os. Der Jung kutscht, sie macht es vor folgt, das Zittern ließ nach. Dan griff sie in ihre Tasche steril Handschuh, verbensmal ein provisorisch Skien. Niemand wusste, woher sie das hat. Das Wort weh tun, sagt sie ruhig, aber wenn ich das nicht tu, verlierst du dein Bein. Sie arbeitet schnell, druck auf die Blutung, Mull Fixierung, Präzision kein Second verschwindet. Dan zog sie ein Funkgerät heraus, kein Standardgerät, etwas anders, sie druckt die Taste. Hierer ist NATO Ausbildungsbasis. Vor der Sofortig medizinische Evakuierungen. Ein Person, affin Fraktur, Blutung unter Kontrolle, Patient stabil, Zeitfenster 30 Minuten. Die Meldung kam in perfektem 9-Line-Format. Wort für Wort aus dem Lehrbuch. Nur niemand hat sie in diesem Lager darin ausgebildet. Sie bindet den Funkspruch, legt das Gerät ab. 7 Minuten, später war der Hubschrauber da.
Der Leiten Sanitator bugt sich über den Verletzten, sa die Arbeit. Hat des gemacht. Ein Finger judiet auf Leia. Prüft ihre Arbeitsstaat. Das ist besser als Leiabuch. Sie haben sein Bein geritet. Leia zog die blutigen Handschuhe hos. Hat den schwierigen Teil gemacht. Ist ruhig geblieben. Sie ging während hinter ihrer Gemmen flüstert. Was ist sie? Sammelt später ein Verpackung vom Boden auf. Alt Seriennummer 2018. Das war keine Standardausrüstung. Das war persönliche Ausrüstung, alt gepflegt benutzt. Sie trägt ihre eigen Trauma-Ausrüstung bei sich, murmelt seit Jahren. Reed nickt. Das ist TCCC-Level, Tactical Combat Casualty Care. Das lernt niemand im Büro. Ghost Hawk, sagt Hayes. Zum ersten Mal klang der Name nicht wie ein Mythos. Am Nachmittag word sei Major Cross, Büro gerufen. Captain Anders, begann ohne aufzusagen, ihre medizinischen Unterlagen seien Grundkenntnis in Erster Hilfe, nichts Fortgeschrittenes. Und doch haben sie einen komplexen Notfalleinsatz durchgeführt. Wie erklären sie sich das? Erfahrung, Sir. Welche Erfahrung? Die man außerhalb von Klassenzimmern sammelt. Krostaat sie langen. Ich word so tun, als het ich das nicht gehört. Aber die Leute beginnen Fragen zu stellen. Und wenn Leute Fragen stellen, finden sie Antwort. Ob man will oder nicht. Leia nickt, verstanden. Am selben Abend explodiert Fosters Gruppenchat. Fotos kursierten, von ihr, wie sie behandelt, blut skien Präzision. Kommentar Spekulationen. Das lernt man nicht auf YouTube. Was wenn sie nicht das ist, was sie vorgibt zu sein. Schweigen niemand lacht. In der kommenden Trail saßen Reed und Hayes nebeneinander, staten auf den Bildschirm. Aufnahmen von der medizinischen Versorgung, Frame für Frame. Die Handschuhe Chargenummer 2018. Hayes lehnt sich zurück. Das bedeutet, sie trägt seit Jahren dieselbe persönliche Ausstattung. Und die Art, wie sie mit einem Sprach, fügt Reed hinzu. Das war psychologisch Ersthilfe. Das können nur Leute, die regelmäßig mit Kampfverletzungen zu tun haben. Griff nach seinem Laptop, öffnet ein verschlüsselt Datei. Ghost Hawk Intelligence Cell, 2017-2019, Verdict Aufklärung, Direct Aktionen, Kommunikation über Night- und Day-Funkprotokoll. Und was ist mit ihnen passiert, fragt Hayes. Offiziell erledigt, Reed sah ihnen inoffiziell, Gemmen hat sie verschwinden lassen. Zoomt in ein als Einsatzbild, ein Volk, dieselbe Täterung. Das ist ihr Rücken. Hayes nickt, Ghost Hawk, die Diversigen, aber auch nie reden. Reed lehnt sich zurück, wenn sie lebt, dann jagt sie Gemmenden. Hayes sah ihnen, oder etwas. Die sahen ging über dem Lager unter, aber das Gefühl von Normalität war verschwunden. Flüstern which schweigen, misstrauen watch. Selbst Hale worked nervös, zündet ein Zigarett nach der anderen an. Hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Vielleicht dacht war nur des schlecht Juisen. Oder des Gerisch von Flugeln, des einen im Schlaf verfolgt. Spät in der Nacht saß Leia an ihrem Schreibtisch. Ein einzelne Lamp beleuchtet die Moons neben ihr. Sie dreht sie zwischen den Fingern. Das Metal war warm geworden. Jeder Kratzer darauf erzählt ein Gesicht. Jedes Jar, jede Mission, jeder Verlust. Manchmal erinnert sie sich an ihre Gefallenen Kameraden, und die Gesichter, die sie im Dunkeln sah, kurz bevor sie einschlief. In den Moment, als Ghost Hawk fiel, weil Gemmen den Rucksack zu früh befohlen hat. Sie wusste wer, aber noch fehlt ihr der Beweis. Bis jetzt. Ihr Blick glitt zu einem kleinen Aufnahmegerät in der Ecke ihres Tisches. Ein winziges Licht blinkt.
Seit Ifra Ankunft nam es Jeeds Wert im Bureau von Colonel Hale off, Jeed Bemerkung, Jeed Anweisung, Jeed in Trige. Jedeld war Macht, unsei hat Bades. Sei schaltet des Gerät aus, legt es vorsichtig beiseit und atmet tief durch. Wir ein, wir aus, wir halten. Dan flüstert sei in die Dunkelheit. Fast Geschäft. Der Tag began unscheinbar. Ein Morgen wie Jetter Andir. Nebel über dem Beton, des metallisch Rattern von Trainingswaffen in der Fern. Doch unter der Oberfläche beept des Lager, ein stilles Grollen aus Geruchten, Fragen und Angst. Man sprach leiser, wenn sei Vorbejing. Man steht, wenn sei den Raum verlis. Und Argendwo in den Gesprechen viel, immer wieder derselbe Name, Ghost Hawk. Niemand was genau, was des bejutet, nur das der Name wie ein Flutsch klang. Colonel Hale fuhlt es zweiest. Eindruck im Nacken, als woed jemand unsichtbar hinter ihm stehen. Hat nicht lang kaum geschlafen. Wenn die Augen schloss, sah des Tattoo, den Falken, die Krallen, des metallisch Skimmern im Morgenlicht. Hat gelucht, als sei zum ersten Mal gesagt hat. Jetzt lacht niemand mehr. Major Cross, sagt in die Sprechenlige, holen sei Captain Anders zu mir, sofort. Sei trat ein ruhig, mit der guten Haltung. Sir. Hale stand am Fenster, dreht sich langsam zu ihr. Sein Blick war hart, aber darunter lag Unruhe. Ich merkt, dass sei morgen ein speziell Aufgabe übernehmen. Mission 3, Kommunikationsprüfung mit Live-Datenübertragung. Verstanden, Sir. Spezialist Vega ist krank. Sei übernehmen des Entschlüsseln einer verschlüsselten Nachricht. Sei haben 20 Minuten. Leia blieb ruhig. Kryptographie liegt außerhalb meiner aktuellen Zuständigkeit. Dan betrachten sei dies als Fortbildung. Lächelt dun. Ich bin gespannt, ob sei diesmal genauso beeindruckend sind wie beim Skistand. Sei salutiert knapp, Jowl, Sir. Als sei hinausging, verfolgt sei mit dem Blick. Wusst, dass sei zu viel wusst. Und sei wusst, dass etwas verbarg. Beide spielten dasselbe Spiel, nur mit unterschiedlichen Waffen. Das Kommunikationszentrum war laut, übervoll Nervers. Bildschirm flackerten, Tastatüren klackten, Funkgerät rauschten. Die verschlüsselten Nachricht erschien auf dem Hauptmonitor. Ein Block aus Zeichen, Zahlen, Buchstaben, bedeutungslos vorgegeben, der sei nicht verstand. Captain, sagt Lieutenant Foster spöttisch, wenn sei Hilfe brauchen, sagen sei Bescheid. Wir wollen ja nicht, dass die Frau mit dem Vogel überfordert ist. Sei antwortet nicht, setzt sich, Stift, Papier, kein Computer, altmodisch. Die Uhr tickt, 19 Minuten und 58 Sekunden. Sei begann zu schreiben, kein Notizen, sondern Muster, Frequenzen, wiederhollenden Zyklen. Caesar Variant, rotierender Schlüssel, Zeitstempel, murmelt sei leise. Was, fragt jemand. Still. Ihr Hand bewegt sich schneller. Strich, Zahlen, Buchstaben, Jede Bewegung präzise. 14 Minuten. 10 Minuten. 8 Minuten. Dan stoppt sei, tippert den Code in die Software, Enter. Die Zeilen flackerten, nu sortiert, formten plötzlich sinnvolle Wörter, Koordinate, Missionsparameter, Ziel vorgeben. Der Bildschirm wird still. Entschlüsselung abgeschlossen, sagt sei ruhig. Jesum seit 11 Minuten 42 Sekunden. Niemand sprach. Sei stand auf, legt Foster das Blatt mit ihren Berechnungen auf den Tisch. Hierer, falls sei es überprüfen wollen. Stad auf die handschriebenen Notizen, kompliziert Frequenzanalysen, Schlüsselfolgen, Kryptomuster, wie sei nur Experten beherrschten. In der klein kaum lesbar. NH7. Was bejutet des, flüstert Foster. Leia sah einen, ein als Protokoll, nicht mehr in Gebruch.
Dan Jiang Sai. Spetter im Beabachtingsraum, Saisen Reed und Hayes Nebeneinander. Hayes hielt Foster's Foto des Blatts in der Hand. In H7 Lazur laut, Skan mal gehört. Reed Erfneet die Geheim Datenbank, Tipp die Buchstaben ein. Sekunden später Erstad sein Gesicht. Night and Day 7. Rufsachen Ghost Hawk, Nachrichtendienst / Cryptography. Status KIA 2019. Verdammt flüstert tippt weiter Versucht die Date zu öffnen, Zugriff verweigert. Ungerechend Berechtigung. Griff zum Telefon. Dies ist Commander Reed. Ich brauche sofortige Überprüfung der Gesperrten Date Night and Day 7. Ich glaub, ein Tachgemeldet Agentin ist aktiv. Still am anderen Ende, Dan. Bleiben Sie in der Leitung, sprechen Sie mit niemandem, wir skicken ein Team. Am nächsten Morgen äching der Himmel schwör über dem Lager. Regen, Wind, still zwischen den Zelten. Und irgendwo dazwischen, ein new Mission. Rettungsübung, sagt Hale bei der Besprechung. Live-Szenario, simuliert Geiselnahme. Sein Blick blieben ihrer Hängen. Captain Anders, sei übernehmen Team Bravo. Ich dass sei diesmal beweisen, dass sei im Feld funktionieren nicht nur auf Papier. Jawohl, Sir. Brix grins schief, Word ein Spaziergang. Sei nichts, nur ein kurzes Nicken. Das Gelände war ein stillgelegtes Lagerhaus. Kalt, fugt, Waller Schatten, Paintball-Munition simuliert feind, ein Routine-Drill. Drei Reum ein HVT, Erklet Bricks. Rain, Raus, keiner Word verletzt. Die Tour brach auf. Zweiest lief als nach Plan, zwei Reum sauber, den Chaos. Gegner überall mehr als vorgesehen, ein Hinterhalt. Tors viel zweiest, getroffen in der Brust. Novik Jiang zu Boden drei Markerungen im Rücken. Chen Schrei, kein Munition. Bricks Word in der Schulter taumelt. Zurücksehen, brüllt Aber es war zu spät. Leia duckt sich at me, ein kurzer Blick genügt, falsch Karten falsch Gegnerzahl funk gestert, kein Übung mehr, ein Fall. Sie zog ein zweites Funkgerät herver, klein, schwarz, verboten. Night and Day 7 in Overwatch, sagt sie ruhig. Anforderung QRF, Coordinate November Whiskey 4, 5 Personen ein HVT. Authentifizierung Tango Hotel November. Still Dan. Übertragung bestätigt, QRF unterwegs, 2 Minuten. Brickstat seien, was zum Teufel war das? Leia antwortet nicht. 2 Minuten später explodiert die Rückwand des Gebäudes. Kein Übungsmunition, kein Paintballs etched Waffen. Wir Männer in schwarzer Ausrüstung, ohne Kennzeichen, bewegten sich wie Schatten. Sicherung etabliert, rief einer. Evakuierung in 30 Sekunden. Die Feind Rollenspieler Ausbilder standen nur de Verwirrt, einer hab die Hand. Das ist ein Übung. Nicht mehr, sagt einer der Operatoren. In 90 Sekunden war als vorbei. Die Ghosthawkeinheit existiert wieder, und sie hatten ihre Agentin zurückgeholt. In der Kommandosentrail flackerten die Monitor, Reed stand daver bleich. Das sind kein Schauspieler, sagt leise. Hayes nickt, das ist JSOC, echt Einsatztrupp. Und dieses Rufsachen, flüstert Reed, war seit 2019 deaktiviert. Auf dem Bildschirm sah man, wie Leia sich Stopp von ihrer West klopft und direkt in die Kamera blickt. Kein Lächeln, kein Triumph, nur dieses leise, wissend Funkeln in den Augen. Dan ging das Bild auf schwarz. 3 Stunden später war das Lager abgeriegelt. Militärpolizei, Verschlusselt Leitungen, Befehlsperren. General Patricia Calloway traf mit 2 Officeren ein. Grohörig kampfverprobt ein Legend. Wer hat Ghost Hawk reaktiviert, fragt sie Umschweif. Niemand antwortet. Wo ist Captain Anders?
In Iram Cardia, sagt Reed, sei hat nicht versucht zu fliehen. Dan weiß sei, dass das Spiel vorbei ist. Hail word hierin Jeffuhet. Blas nervers schweiß auf der Stern. General das ist ein Missverständnis. Dies Frau ist Jeffihalik ein Schwindelrin. Callaway verschränkt die Arm. Colonel, kennen sei die Ghosthawk Operation. Zergert, Vage Syrian, word Abjebrachen. Abjebrachen, ja, aber nicht beendet. Sei dreit den Bildskirm zu einem, zeigt das Bild der Frau mit dem Tattoo. Kennen sei. Hail pressed die Lippen zusammen. Das ist Captain Anders, Analystin, kein Operator. Falsch, sagt Callaway ruhig. Ghosthawk war ein Verdict Nachrichtendienstzell unter JSOC Kommando. Captain Anders war Kryptographin und Feldagenten. Rufsichen, Night and Day 7. Still, sei Word 2019 fuhr tot erklärt, fuhr Callaway fort. Nach einer Operation, deren Abrach sei genehmigt haben. Hail erbleicht, ich hat Grund zu glauben, dass die Operation gefährdet war. Interessant, sagt Reed. Zwei Tage vor ihrem Abrachbefehl erhielt ein Briefkastenfirma, registriert auf den Mädchennamen ihrer Frau, ein Zahlung über $200.000 von einer Holding, die zu Volkovs Netzwerk gehört. Das ist absurd, rief Hale, das beweist gar nichts. Doch, sagt Hayes Lies, es beweist, dass sie Ghosthawk verraten haben. Callaway trat näher. Drei Agenten starben wegen ihrer Entscheidung. Sie glaubten, einer von ihnen sei Captain Anders, aber sie hat überlebt. Hale taumelt einen Schritt zurück. Das ist unmöglich. Sie war Heirer, sagt Reed, die ganze Zeit. Sie hat sie beobachtet, und sie hat sie überführt. Callaway want sich in die Militärpolizei. Colonel Hale, sie sind verhaftet wegen Verrats, Besteckung und Missbrauch des Kommandos. Schrei weiet sich, aber niemand hört mehr zu. Als sie einabfuhrten, saß Leia allein in ihrem Cardia. Sie hört die Sirenen des Chaos, die Schritt draußen, kein Lächeln, nur Erschöpfung. Reed trat ein, begleitet von Callaway. Captain Anders, sagt Callaway, oder soll ich Night and Day 7 sagen. Leia stand off, Bades trifft zu ma'am. Sie haben lange geschwiegen. Manchmal ist Schweigen die lautest Waffe. War desire Mission, Hail zu überführen. War nur ein Teil. Das System des einen schützt, ist des eigentlich Ziel. Callaway nickt langsam. Dan haben sie uns mehr gegeben, als wir erwartet haben. Sie reicht ihr ein Akt. Ihr Status, wiederhergestellt. Ghosthawk existiert offiziell wieder, posthum rehabilitiert. Leia nahm die Akten gegen Sakurs Heinin. Die namen ihre Gefallenen Kameraden, drei Gesichter, drei Geister. Denk ma'am, sagt sie leise. Reed trat näher, war is das Wort. Sie antwortet nicht sofort, denn, Gerechtigkeit ist nie bequem, sie ist nur notwendig. Callaway ging zur Tür. Sie werden bald nu Befehl erhalten, und, Captain, gut Arbeit. Als sie fort war, blieb Reed zurück. Ich erinnere mich jetzt, sagt leise, Syrian der Konv, sie waren es, sie haben mich herausgeholt. Leia nickt kaum merklich. Ich schulde einen mein Leben. Dan Leben sei gut, sagt sie. Lächelt müde, und was jetzt? Sie sah einen, jetzt phase zwei. Wollt fragen, aber sie hat sich bereits abgewandt. Draußen über dem Lager zog der Wind und rissen den Fahnen brack Staub zum Tanzen. Die Soldaten flüsterten als sie vorbeiging. Dieselben Stimmen, die sie verspätet hatten. Dieselben Blick, die sie mieden. Diesmal war es kein Spot, es war erfolgt, unschuld. Sie blieb kurz stehen, drehte den Kopf zum Himmel. Die Wolken bewegten sich träge, als warteten sie auf ein Zeichen. Ghosthawk murmelt sie, Mission abgeschlossen.
Dan dreit sei sich ungeing. I her Schritt halten über den Hof, lies, aber bestimmt, des Jerius einer Frau, die zu Lange Geschwiegen hat und endlich ihren Frieden einfordert. Doch tief in ihrem Inneren was sei, Fried war nicht ihr Ziel, nur Wahrheit, und Wahrheit bejutigt, das nach Gemmen de draußen war Gemmen, der dieselben Hand im Spiel hat, die Ghost Hawk zerstört hatten. Sie would ihn finden. Und diesmal would niemand mehr lachen. Die Nacht war wieder still, aber nicht leer. Der Wind fegt über das Lager, trug Staub und Flüstern durch die Korridor, als wären Geister unterwegs. Leia saß auf ihre Pritsch des Lichtos. Nur der matt Skimmer des Monds sich nicht ihr Gesicht, des vom Schlaf längst vergessen hat, wie Ruhe außer. Auf dem Tisch vor ihr lag die Act von Ghost Hawk, drei Namen, drei Kameraden, drei Tod, die nie beerdigt worden wären. Sie fuhr mit dem Finger über die Fotos. Sergeant Mills Funker, ein Vader mit zwei Terchtern. Lieutenant Haddad Cryptologen, die sollen wie Melodien behandelt. Corporal Vince, junger Sanitator zu jung zu sterben. Sie schloss die Augen. Wir ein, wir aus, wir halten. Dan griff sie nach der Moons, dreit sie zwischen den Fingern. Phase zwei, flüstert sie. Draußen in der Kommandosentrail arbeitet Reed noch immer. Das Licht der Monitor war kalt, sen Augen mood. Hat Hales her Jessahin, sen Flutschversuch sein Schwagen. Doch de war noch mehr ein Name, den Hale im Halbschlaf Gemermelt hat. Volkov. Ein Name, der in Geheimdienstkreisen so lies ausgesprochen word, als Truge Gift in sich. Volkov ehemaliger russischer Waffenhändler, später Informant Dan Verschwunden. Manch sagten, Arbeit für niemanden mehr. Andir das für jeden Arbeit, der genug bezahlt. Reed zoomt auf die Finanzdaten. Überweisungen konnten Deckvermen. Fuhitten zu einem Ort, Ramstein. Standoff, Wust was des bejutigt. Ghost Hawk war nicht nur ein Operation, sei war ein Test Juissen. Und Ramstein war der Ursprung. Am nächsten Morgen traf Leia im Hangar. Sie stand vor einem grauen Transporthelikopter, den Helm in der Hand. Kein Abzeichen, kein Flag, nur Metal und Schatten. Sie wissen schon, dass das nicht genehmigt ist, sagt Reed. Das war Ghost Hawk auch nie. Wohin? Ramstein. Nicht, ich komm mit. Nein. Doch. Sie dreht sich zu ihm ich arbeite allein. Nicht diesmal, sagt ruhig. Ich wurde als sie mich aus Syrien Jesigen haben. Ich schulde ihnen das, und außerdem. Zeigt ihr sein Armband des mit dem Falken. Ghost Hawk war nie nur ein Name, es war ein Schwur. Sie sah ein Langen, dan nix sei nap, dan stagen sei ein. Der Flug war laut, des Inner des Helikopters vibriert wie ein Herz aus Stahl. Draußen zog Europa unter einen Vorbe, Felder, Stedt, Nebel. Leia sprach kaum. Reed beobachtet sei, wie sie das Funkgerät prüft, Routen ob Glick Signal filtert. Ihr Hand bewegten sich automatisch, wie bei jemandem, der sein ganzes Leben auf Jerius regiert hat, die Ander nicht hörten. Warum Ramstein? Fragt schließlich. Weil alles dort begann. Ghost Hawk. Sie nickt, sehr zentral, Geheim, unter der alten Flugabwehr Section, where salten Daten über korrupt Offizier sichern, die Waffen in Söldner Netzwerk verkaufen, Volkov war einer davon, dann kam der Befehl zum Abbruch direkt aus dem NATO Hauptquartier. 5 Minuten später Explosion. Alles weg. Und sie. Ich war draußen, Satellitenverbindungen zu testen. Als ich zurückkam, brandt die Anlage. Ich habe ihr Schrei noch gehört. Sie schwieg. Der Rotor lampt, aber in ihrem Kopf war nur still. Ich habe den Funkspruch gespeichert, fuhr sie leiser fort.
Den Abrichbefehl, kam nicht aus Brüssel wie sie behaupten, kam aus Deutschland, aus Ramstein. Read at mit Teif, also holen wir uns die Wahrheit. Neen sagt sie, wir holen sie uns Zurück. Der Helikopter landet am Rand der Basis, im Schatten alter Hangars. Kein Empfang, kein Protokoll. Nur zwei Gestalten, die sich in regimentellen bewegten wie Gespenster zwischen Beton und Stacheldraht. Leia kant jeden Winkel, jeder Schritt war Erinnerung. Heiere wo einst Kameradschaft war, standen jetzt nur Sicherheitskameras. Das Hauptarchiv liegt unter dem Südflügel, sagt sie. Wenn die Daten noch existieren, dann dort. Und wenn nicht, dann ist das Heiere nur der Anfang. Sie bewegten sich lautlos durch Regen und Dunkelheit hinab in Genge aus Beton. Reed hielt die Taschenlampe sei den Scanner, ein rotes Licht blinkt. Zugang verwagert. Können Sie das umgehen, fragt Ich hab's gebaut, antwortet sie. Zwei Dret ein Kurzer Stromstas Klick, die Tür öffnet sich. Im Inneren, Staub Kabel vergessen Maskinen. Und ein Serverblock halb zerstört, halb funktionsfähig. Leia setzt sich in die Konsole, startet den Zugriff. Alt-Protokoll flackerten auf, Bilder, Namen, verschlüsselt Logs. Ghost Hawk Missions Dagen 1 bis 9, murmelt sie. Heirer sind sie. Dan ein weiters Fenster, Jesperit, Zugriff nur für Kommandostuf Epsilon. Reed trat näher. Das ist Herr als General Calloway. Ich weiß. Können Sie. Ich versuch es. Sie hackt den Code. Drei Ebenen, wir Firewalls. Der Bildschirm begann zu zittern, Zahlen liefen rückwärts. Dan Zugang Juahet. Die Date öffnet sich. Ein Videoaufzeichnung. Hail saß darin. Junger. Neben ich mein Mann den Leia Vergessen hat. Volkov. Das ist der Deal, sagt Hail im Video. Sie liefern uns die Positionen der Aufständischen, wir sichern ihr Handelswedge. Niemand erfährt davon. Volkov lächelt, und was ist mit den Amerikanern? Ghost Hawk Words richten, ein geselter Schlag, niemand überlebt kein Spüren. Leia fror, sie sah sich selbst, im Hintergrund in einem Terminal, unwissend, dass sie gerät Teil ihres eigenen Todsurteils war. Reed sah sie das ist der Beweis. Neen flüstert sie, das ist des Geständnis. Ein Alarm schrillt. Unbefugter Zugriff erkannt, blinkt der Bildschirm. Verdammt sagt Reed, wir müssen raus. Kopieren left. Daten Balkan, 67%, 74%, 91%, Zugriff abgebrochen. Das Licht ging aus, Strom tot. Batterien rief sei. Zog die Taschenlampe herver, Schatten Schritt, Stimmen. Sie sind Heirer. Sicherheitskraft stürmten den Gang. Leia griff nach dem Speicherchip, steckt ein in den Handschuh. Laufen. Sie rannten, Korridor trepp fewer later, draußen pecht der Region, Scheinwerfer blitzten auf. Da schreigement. Reed fuhrt Warnschuss, Leia rant weiter, Metal Wind Atem wir ein wir aus. Sie erreichten den Zahn, Reed warf den Balsenschneider, sie druckt Schnitt Krok durch, Kugeln pfiffen über einen Hinweg. Dan ein Schuss, Reed schrei auf ging zu Boden. Adam, sie riss ein Hawk schleppt ein weiter, Blut Schulter kein Zeit. Sie erreichten den Helikopter, Rotoren sprangen in, Kugeln prasselten auf die Hohl, Funken spruten. Halt durch, rief sie. Ich has es, wenn sie das Sagen kucht Das Triburg jolt, der Helikopter hab ab, Flammen unter eigenen, Sirenen schrien. Ramstein Wordkleiner, verschwand im Region. Zwei Stunden später, über dem Nordatlantik. Reed lag halb bewusstlos, Druckverband in der Schulter. Leia Stewart ein Hand am Stürknupel, die andere auf seiner Brust, den Pool zu fühlen.
Erfniet die Augen, sei Habens Geschaft. Sei nicht, genug Beweis den Rest zum Einster zu bringen. Unjetzt. Jetzt bringen war sei dahin, wo sei niemand mehr lurchen kann. Wohin? Island sichers Netz. Schloss die Augen wieder, ich hab juist das sei verrucht sind. Vielleicht sagt sei, aber ich bin am Leben. Die Landung war hart, Wind Eis Dunkelheit, ein Alt-Radar-Station verlassen, aber nach Function stüchtig. Leia zog ein ins Inner, und zündet ein Feuer, Verben die Wand nu. Ich kann das selbst, murmelt Ich weiß, sagt sei ruhig, aber ich will's tun. Sa seien, warm. While Ghost Hawk Mayer war als ein Mission, is war Family. Drossen schlug der Wind gegen die Mauern, drinnen clacked I her Laptop, der Chip blinked, Daten liefen. Videodatien, Audioaufnahmen verschlüsselt listen. Alls was Hale und Volkov zersteren wollten. When word is Hochladen, sagt Reed words Krieg geben. Neen antwortet sei, Wahrheit. Das ist dasselbe. Sei schwieg, dann klick sei auf Upload. Die Balken liefen, Prosent fuhr Prosent, Gid Zahl ein Hirschschlag. Als die Übertragung abgeschlossen war, fiel sei Zurück, mit Teif. Reed sah seien, unjetzt. Jetzt Worten were. 12 Stunden später explodiert das Netz. Leaks bericht, Aufnahmen Namen. Ghost Hawk enthult. Corruption im NATO Kommando, Hail verheftet, Volkov Ziel einer internationalen Fahndung. Und inmitten dieser Flut taucht ein Name wieder auf, den man fuhr tot gehalten hat. Captain Leia Anders. Ein Foto. Eine Frau mit einem Falken auf dem Rücken, der in den Himmel blickt. Reed saß am Feuer bandagiert lächelt schwach, sei Habens Geschaft. Leia nickt was jetzt. Sei sah in die Flammen. Wenn man lange genug im Dunkeln lebt, verges man das Licht auch way tun kann, aber es lohnt sich. Nicht unfazed zwei. Sei zog ein kleines Gerät Herver Funkempfänger mit nur einem Kanal. Das Display zeigt ein Leuchten Zahl, 3. Es gibt noch einen dritten Namen, sagt sei leise. Einer von Ghost Hawk lebt noch. Sei sah einen, das find ich jetzt heraus. Drossen brack die son durch die Wolken. Strahlen treffen des Eyes, glitzerten wie Splitter aus Glas. Leia stand auf, legt die Moons auf den Tisch, neben des Feuer. Der Volk darauf skimmert im Licht. Manchmal sagt sei leise spricht wood nicht, sei handelt. Den griff sei nach ihrer Jacke, lud ihrer Julier, unging hinaus. In die Kälte. In die Still. In den letzten Krieg. Der längst in ihrer begonnen hat. Der Morgenrock nach Schnee und Salz. Über der verlassenen Radarstation spannt sich der Himmel weit und weiß, so still, dass jedes Atemgeräusch wie ein Schuss klang. Leia stand am Rand der Klipp, der Wind zerrt in ihrer Jacke, des mir darunter pecht gegen die Felsen. In ihrer Hand des Funkgerät, auf dem immer noch nur ein Saal leuchtet. 3. Murmelt sei. Die Saal bejutet einen Überlebenden. Gemendos Ghost Hawk, von dem sei geglaubt hat, dass längst unter der Erd lag. Sei schloss die Augen. Erungen kamen in Kursen blitzen zurück, Blut, Rauch, Funkrauschen des letzt Abbrechen, in ihrem Ohr. Dan des Schweigen. Du hast überlebt, flüstert sei, und jetzt will ich wissen warum. Hinter ihr nackt der Boden, Reed trados dem Schatten der Antennen, blass, aber wieder auf den Beinen. Sie können nicht bleiben, sagt Das Netz sucht skan nach einen, ihre Fotos sind überall. Sollen sei, wenn sie mich sehen wissen sie wenigstens, dass ich existiere. Und was ist mit dem Dritten? Ich hab Koordinaten,
Ein alt NATO Funkenrichtung in Norwegian, angeblich stillgelegt, aber gestern Nacht kam von dort ein Ping, verschlüsselt im alten Ghost Hawk Code. Dan fahren wir, sagt Reed. Neen ich allein. Schüttelt den Kopf, hatten des Jesprech skan, ich bleib bis du wieder blutest, unterbrach sie leise. Ich hab zu viel verloren Adam, einer reicht. Wollt protestieren, sa dan den Ausdruck in ihren Augen unschwieg. Sie reicht ihm den Speicherchip. Wenn ich nicht zurückkomm, veröffentlich als, auch die Namen die noch fehlen. Nahm ein nicht langsam. Ich hoff du kommst zurück. Ich auch, sagt sie in lächelt Mood. Die Reise nach Norwegen war ein grauer Strich aus Regen und endlosen Straßen. Leia fuhr allein, des Radio ausgeschaltet, der Rhythmus des Motors ihrer einziger Begleiter. Manchmal sah sie ihrer Spiegelbild im Fenster, dieselbe Frau, aber die Augen älter, heder, leerer. Wir aus. Das war ihrer Mantra geblieben, ihrer Stills Gebet. In Trondheim traf sie einen alten Kontakt, Erik Dahl, ehemaliger Geheimdienstler, jetzt Fischer mit schlechten Zähnen und gutem Gedächtnis. Ich dacht Ghost Hawk wäre tot, sagt als sie ihm des Zeichen auf ihre Mund zeigt. War auch antwortet sie, bis gestern. Nicht, die Einrichtung von der du sprichst liegt in den Bergen, wird 2019 offiziell geschlossen, aber manchmal seh ich dort nachts Licht, kein Strom aber Generatoren. Betreibt sie. Sucht mit den Schultern, vielleicht niemand, vielleicht alle. Sie legt ihm ein kleines Bundel Geld hin, denk. Leia, sagt als sie aufstehen falls du findest was du suchst, überleb is. Ich versuches, sagt sie, und der Satz klang als wusst sie, dass das kein Garantie war. Der Aufstieg dauert fast 2 Tage, Schnee, Wind still. Sie schlief im Auto, es kalt rationen, hört nur des Summen des Winds über Metal. Am dritten Morgen stand sie vor der Einrichtung. Ein grauer Betonbau, halb im Fels versunken, mit einem alten NATO-Emblem, das der Frost fast ausgelöscht hat. Kein Bewegung, kein Rauch, kein Geräusch. Sie zog ihr Waff, prüft den Schalldämpfer, dann trat sie ein. Drinnen roch es nach Staub und Öl. Alt Terminals, kaputt Monitor, überall Kabel. Sie folgt dem Korridor, bis sie zu einem Raum kam, der nicht passt sauber geordnet Strom aktiv. Auf dem Tisch, ein Lamp, ein Tass Kaffee, frisch. Also Doc, murmelt sie. Ich weiß, dass du kommst, sagt ein Stimme hinter ihr. Sie dreht sich langsam Ein Mann trat aus dem Schatten. Gras Major, gras Haar ein Bart, der Mayor überlebt hat als gepflegt Word. Trug dieselbe Erkennungsmark wie sie, mit dem Symbol des Falken. Sergeant Mills, flüstert sie. Lächelt schwach, Ghost Hawk 3 meldet sich zurück. Sie sinkt die Waff, ich dacht du wärst tot. War ich auch offiziell, nach dem Angriff hab ich's irgendwie rausgeschafft, seitdem versteck ich mich heirer, du. Ich hab versucht, Gerechtigkeit zu finden. Nicht, dann sind wir zwei Gespenster, die nicht wissen, wann sie ruhen sollen. Sie setzten sich, minutenlang sprachen sie nicht, dann begann zu erzählen. Nach der Explosion hab ich versucht, Kontakt aufzunehmen, aber jedes Signal Word blockiert. Dann hab ich verstanden man wollt uns löschen, also hab ich's zugelassen, hab mich begraben. Warum jetzt? Weil sie wieder anfangen. Schaltet den alten Projector ein. Bilder flackerten in der Wand, Waffenlieferungen, verschlüsselt Dokument, Namen von Offizieren. Dasselbe Netzwerk, nu Gesichter gleich Methoden, Volkov war nur der Mittelsmann, dahinter steckt jemand anders, einer, der Heil befohlen hat Ghost Hawk zu opfern.
Leia saw die photos, coordinate, satellite and builder. Ein Name touched immer wieder auf, Operation Helios. Was ist das, fragt sie. Ein Projekt zur Privatisierung von Aufklärungsstaten. Geheimdienst werden zu Unternehmen, Loyalität zu Wehr. Die gleichen Leute, die uns verraten haben, verkaufen jetzt Informationen und den Hertz bei attenden. Waarvoor het is. Mills zurgert, gemendos dem Inneren, und wenn ich dir den Namen sage, wirst du nicht schlafen können. Sag ein trotzdem. Blickt eicher direkt in die Augen, General Calloway. Still, nur des Summen der Lampen. Das ist unmöglich, sagt Leia leise. Ist es, legt eicher ein Dokument hin offiziell Genehmigung, unterschrieben von Calloway selbst. Datum, zwei Wochen vor Hales Verhaftung. Leia steht darauf, sie hat uns reaktiviert, uns zu benutzen. Und wenn sie merkt, dass wir es wissen, sind wir wieder tot. Sie stand auf trat zum Fenster, draußen der Schnee endlos und weiß. Dann binden wir es, diesmal richtig. Why? Indem wir sie zwingen, sich selbst zu entlarven. Später als sie das Lager verlassen, sagt Mills, ich hab noch einen alten Kontakt in London. MI6, wenn jemand Beweis will, dann sei. Und wenn sie uns ausliefern, dann gehen wir tiefer unter als dies über. So seien, bist du sicher, dass du das willst? Ich will, dass keiner meiner Toten umsonst war. Sie fuhren los, Schnee verwandelt sich in Regen in Nebel. Der Weg nach Süden war endlos, aber sie fuhren, als würde die Welt von hinten brennen. In London rock die Stadt, nach Diesel und Regen. Mills fuhet sie durch Seitengassen, in ein unscheinbares Gebiet ohne Schilder. Eine Frau öffnet schlank, elegant mit wachsamen Augen. Agent Priya Singh, MI6 Aufklärung, stellt sie sich vor. Sie sind Captain Anders. Wern korrigiert Leia. Ich weiß, wer sie sind, und was sie getan haben. Sie fuhet sie in ein Büro, in dem alt Akten und new Bildschirm nebeneinander existierten. Wir haben eier Uploads gesehen, sagt Singh. Die Welt spricht darüber, aber was sie jetzt andeuten Calloway, das ist gefährlich. Leia legt die Beweis auf den Tisch. Ich reed nicht, ich sage. Singh prüft die Dokument. Eier gesicht word blasser. Wenn das echt ist, dann kontrolliert Calloway nicht nur Operation Helios, sie besitzt sie. Und sie reaktiviert Ghost Hawk, die Schuld auf Tot Agent zu schieben, ergänzt Mills. Das ist ein Staatsstreich im Schatten, flüstert Singh. Dan Mädchen sei licht, sagt Leia. Singh sah seien, ich kann ihnen helfen, aber ich brauch 48 Stunden das zu prüfen, bleiben sie heirer, unauffällig. Leia nickt, wir verschwinden nicht. Doch sie wusst, dass das ein Lüge war. In der Nacht konnt sie nicht schlafen. Sie saß am Fenster, beobachtet den Regen, hört das leise Tropfen, das in Krieg erinnert. Mills schlief im Nebenzimmer, das Julier griffbereit. Sie griff zur Moons, hielt sie gegen das Glas. Das Symbol des Falken spiegelt sich in der Dunkelheit. Calloway flüstert sie, warm. Dan vibriert eier Funkgerät, ein einzelner Ton, Kurs Präzis, Ghost Hawk Kodierung. Drei wird Erskinen auf dem Display, sei weiß es. Sie sprang auf, rant ins Nebenzimmer. Mills. Aber lag skande still, kein Bewegung. Ein Rotlinie auf seinem Hals dün sauber, kein Lärm, kein Kampf. Sie Ersted. Fenster offen, Wind, kein Spur, nur ein klein Kart auf dem Bett. Das NATO-Emblem, und das Wort Helios. Sie packt eier Waff, rant hinaus in den Regen, Straßen leer, Motoren in der Fern. Sie wusst was das bedeutet, Singh war nicht mehr auf ihrer Seite. Oder sie war tot.
Dre stunden spetter war London ein Labyrinth aus Scheinwerfern und Sirenen. Leia Verschwind zwischen U-Bahn-Tunneln, alten Schächten, Verlassenen Docks. Sie Wetselt Kleidung, ließ Spuren verschwinden. In einer dunklen Lagerhall legt sie Mills, Erkennungsmark auf den Boden. Ich bring dich heim, flüstert sie. Dan griff sie zum Funkgerät. Night and Day 7 and Overwatch. Ziel Helios bestätigt. New Priorität General Calloway. Authentifizierung Ghost Hawk Final. Still Dan ein Signal. Dre Kurz ein Langes Antwort empfangen. Sei at me tief ein. Phase Dre beginnt, sagt sei leise. Drossen began die Stadt zu erwachen, und Urgenduo. Hinter Fenstern aus Glas und Macht. Sah ein Frau mit grauem Haar auf einen Bildschirm, auf dem Leias Gesicht erschien. General Calloway lächelt kalt. Willkommen zurück Night and Day 7, murmelt sie. Ich hab dich vermisst. The city was a maze of glass and ghosts. London at dawn, gray light, wet streets, steam rising from drains like the breath of something ancient. Leia moved through the crowd unnoticed, hood up, face down, every step measured. The world thought she was dead, and maybe in a way she was. Phase 3 had begun. The words from Calloway's file still echoed in her mind. Privatized intelligence, global data control, Helios. The operation wasn't about secrecy, it was about power. Helios wasn't just a system, it was ownership of information. Every satellite, every encrypted channel, every military feed controlled not by nations, but by a few names hiding behind corporations. And at the top of it all, General Patricia Calloway. Leia ducked into a side alley, slid her hand beneath her jacket. The old Ghost Hawk comms unit still blinked weakly, battered but loyal. She switched to the deep-frequency channel. Static. Then a voice faint, male, familiar. Night and Day 7, confirm alive. She froze, that voice. Read. Yeah, Jesus, Leia, where the hell are you? London, they killed Mills. God, he paused. Listen, the files you gave me. They're spreading faster than we can track, but Calloway's shutting everything down. She's invoking Delta Protocol. That means every digital trace of Ghost Hawk, every record gone in 12 hours. Then we make her speak before that. How? Leia's voice hardened. By taking the war to her doorstep. Calloway's office was somewhere no one could reach without permission. Level 9, NATO Command, Brussels. But every system had a flaw, and Leia had built half of them. She set up in a basement safehouse beneath the old rail tunnels, steel walls, cold air, a hum of nearby transformers. The room smelled of oil and dust. A map of Europe lay pinned to the wall. Her laptop glowed with layers of encrypted code, a symphony of numbers and commands. Reed's voice came through the comms again. You're not thinking of going after her alone, are you? Thinking, no. You can't just walk into NATO HQ. I won't walk. She leaned back, eyes glinting in the monitor's pale light. I'll ghost in. There was silence on the line. Reed exhaled. You scare me sometimes. Good, she said softly. It means you're still human. At noon she began. Every firewall, every security node, dismantled like clockwork. She slid through digital corridors like a shadow. Firewalls fell one by one. But Calloway's system wasn't static. It adapted, predicted. A machine-learning defense net that learned her rhythm. Leia frowned. Clever, she whispered. You made it personal. Then a voice through her headphones. Stop it, Leia. Calloway. Leia froze. The voice wasn't a recording, it was live. I knew you couldn't resist, Calloway said, calm, deliberate. You've always wanted answers, but you don't understand what you're up against. Leia leaned closer to the mic. Enlighten me. You think this is about money, about corruption. It's not. Helios is about control. The world doesn't need soldiers anymore, it needs algorithms.
Ghost Hawk was the prototype. You were the human variable, unpredictable, emotional. That's why you were erased. Leia's pulse pounded. You murdered them. I refined the system, Calloway corrected. And you're just the last loose wire. Then the feed went dead. Leia slammed her fist against the desk. Sparks burst from the monitor. For a second, she saw her reflection in the cracked screen. Not a soldier, not an agent. A ghost. She whispered to herself, loose wire, huh? Let's short-circuit your empire. That night she crossed the channel. Cargo ship, fake manifest, rain hitting metal like drumfire. By dawn she was in Brussels. The NATO compound loomed like a fortress, concrete, cameras, fences, silence. Leia slipped through a drainage tunnel she once designed herself. Every step was muscle memory. She moved like she had in Syria in the ruins, when Ghost Hawk still lived. In her earpiece, Reed whispered updates. North Wing Patrol, 2 guards. Cameras rotate every 30 seconds. Copy. Leia, if they catch you, they'll bury you for real this time. Then dig me up again, she muttered, crawling through the vent. Inside, the air smelled of ozone and recycled fear. Command Level 9, where policies turned into secrets and secrets turned into graves. She reached Calloway's office door, fingerprint lock, retina scanner. No problem. She pulled a small vial from her pocket, residue from Calloway's coffee cup, lifted from the public briefing 3 months ago. A drop onto a synthetic patch. The scanner blinked green. Welcome, General Calloway. Leia stepped inside. The room was quiet, immaculate, filled with glass and light. On the wall, a digital display of global satellite feeds, coded messages flowing like veins of light. In the center, Calloway, standing before the screen, perfectly still. I knew it'd be you, Calloway said without turning. You were always the one who couldn't let ghosts rest. Leia's voice was calm, but her hand was steady on her pistol. And you were always the one who killed them first. Calloway smiled faintly. You think you've won because the world knows, because the files are public, information fades, empires adapt, but systems endure. Leia stepped closer, not this one. She tossed a data drive onto the desk. The holographic feeds flickered. The entire network began to distort, static creeping across continents. Calloway turned, eyes cold. What did you do? Triggered the Ghost Hawk failsafe. You used our code to build Helios. I just gave it back its wings. The alarm started instantly. Red lights, a digital storm, every encrypted node collapsing into chaos. Calloway moved toward the emergency console. Leia raised her pistol. Don't, she warned. You won't shoot me, Calloway said. You still believe in justice. Leia's jaw tightened. No, I believe in consequence. Calloway smiled, almost maternal. You sound like I once did. Then with sudden movement, Calloway slammed the panic switch. A deafening klaxon screamed. Leia fired. The bullet shattered the control panel inches from Calloway's hand. Sparks erupted. The room went dark. For a heartbeat, there was only the sound of their breathing. Then Calloway spoke again, softer, almost regretful. You're too late. Helios isn't a system anymore. It's alive. You can't kill an idea, Leia. Leia lowered the gun slowly. No, she said, but I can bury the people who made it. She turned toward the door. Behind her, Calloway's voice called out through the smoke. What will you do now? Hide again. You don't belong anywhere. Leia paused. I don't hide anymore. She walked out as the room burned behind her. Outside, chaos. NATO command unraveling from the inside, servers frying, data evaporating like breath on glass. Reed's voice cracked over the comms. Leia, what's happening? She's done, Leia said, stepping into the rain. But Helios isn't, the code's adapting. Where are you going? To cut off its head. Where that? Where it was born, Ramstein. 2 days later,
deep beneath the old base, she stood again among the ruins of Ghost Hawk. The air smelled of rust and memory. She set up her equipment, one final pulse, a code to erase Helios from every system it touched. Her hands trembled for the first time in years, not from fear, but from something heavier, finality. Reed's voice came faintly through static. "You don't have to do this alone." "I started this alone," she whispered. "Let me finish it." She pressed the sequence. Lights flickered, circuits hummed. The numbers on the screen began to fall: 10%, 23%, 47%. Then a voice, distorted, digital, familiar. "Leia Anders," it said. Calloway's voice, but no longer human. "You can delete files, not ghosts." Leia's eyes hardened. "Watch me." She hit execute. The lights flared, then silence. The hum of Helios gone. She exhaled slowly. For the first time since that burning night in Syria, the silence didn't feel like death. It felt like peace. When she emerged, dawn was breaking. The first light touched the hangar doors, golden, soft. She looked up, a single hawk cutting across the sky. For a moment, it felt like the universe was saying goodbye. Reed waited near the jeep. "Is it over?" She nodded, "For now." He smiled tiredly. "You could come back, they'd clear your name." She shook her head. "Names don't matter, actions do." He laughed quietly, still the philosopher. She looked toward the horizon. "No, just tired." They stood in silence for a long moment. Finally she said, "You know what the worst part is?" "What?" "That after everything I still miss them. The team, the noise, the feeling that what we did mattered." Reed put a hand on her shoulder. "It still does." She gave him a faint smile. "Maybe." Then she turned, walked toward the open field, the sun climbing higher behind her. Her shadow stretched long across the tarmac, one person carrying the weight of a whole fallen unit. And as the wind rose, carrying the faint cry of a hawk overhead, she whispered to herself, "Sometimes dignity doesn't speak, it simply acts." Then she disappeared into the light. The silence after the storm was almost unbearable. Days had passed since Ramstein burned itself clean. The world was still reeling, news feeds filled with words like corruption, data collapse, intelligence reform. But the noise of victory never reached the places where the ghosts of the past still lived. Leia wandered through the ruins of an airfield outside Stuttgart. A cold wind moved through hangars stripped of insignia. She wasn't supposed to be here. Technically, she didn't exist. The new order had erased her name once again, this time for her own safety. She told herself she didn't mind. She had chosen silence before, but solitude felt different when the mission was over. Every morning she woke at 0400, the same way she had in the field. 4 breaths in, 4 out. Then stillness. No briefings, no comms, no purpose, just the echo of habit. On the third morning she found the letter. Folded, sealed, no return address. Just a symbol on the wax, a hawk's wing. Inside, a single line. "The world still needs watchers." And below it, coordinates, northern Scotland. By noon she was driving through rain that felt like knives. The coordinates led to an abandoned lighthouse at the edge of a cliff, the kind of place the sea tried to reclaim every winter. She parked, killed the engine, listened. Only wind and water. Inside, the air smelled of salt and oil. Old radio consoles lined the walls, some still humming faintly. In the center sat a single crate with a tablet on top, powered on. A video played. Reed's face appeared, tired, bruised, but alive. "Leia," he said, "if you're seeing this, it means you survived Ramstein. Good, you always do." He smiled faintly. "You were right, Helios is gone, but its fragments aren't. Someone's rebuilding the framework under a new code name, Ethernet. Smaller, faster, decentralized. They're using private contractors, ghost servers, black budget money.
and someone out there is signing the authorizations with your clearance codes. He paused. They're making another you. The screen went black. Leia stared at it, heart steady but cold. It wasn't surprise, just confirmation of what she had always suspected. The world didn't stop creating monsters. It only changed their names. She opened the crate. Inside, field gear, encrypted comms, and a note written by Reed's hand. If you come, bring your conscience. She exhaled slowly. Damn you, Adam. The next flight north was a storm. Wind clawed at the fuselage, lightning lit the cabin like a strobe. Leia sat in the back, headphones on, eyes closed. The pilot shouted something about turbulence. She didn't hear him. Inside her mind, old voices whispered, Mills laughing, Haddad humming an old tune, Reed cursing static. The family she had buried and resurrected too many times. When she landed, the Highlands were wrapped in fog. A single black SUV waited by the runway. The driver was young, nervous. Captain Anders. She hesitated, then nodded. Who's asking? Commander Reed said you'd come. I'm Corporal Dent. He's waiting. They drove in silence for an hour, through moors and mist, until they reached an old radar dome hidden under camouflage netting. 2 guards let them in. Reed stood inside, pale under the cold light, arms still bandaged. You look terrible, she said. He smiled. And you look like you expected this call. I did. He gestured toward a bank of monitors. Meet the new Ghost Hawk, or what's left of it. 5 faces appeared on screen, men and women from different nations, analysts, hackers, field agents, civilian contractors, ex-military, idealists. Volunteers, Reed said. They believe in what we were. Leia folded her arms. You're rebuilding the unit. No, I'm rebuilding the principle. Independent oversight, real intelligence, not politics. She studied the faces. You'll be hunted. He nodded, so were we. For hours they went over files, maps, data fragments from Helios. The pattern was clear. Someone was resurrecting the algorithm piece by piece, hiding it in humanitarian networks, tech firms, even NGOs. Each cell thought it was protecting global security. In truth, they were feeding a machine that would soon predict and manipulate every conflict on the planet. Ethernet, Leia whispered, the ghost inside the machine. Exactly, Reed said. We can't destroy it with bombs or leaks. We have to expose it from within. Leia stared at the code scrolling across the screen, lines she recognized, functions she had written years ago. It felt like seeing her own handwriting used for forgery. Reed noticed her silence. You okay? No, she said softly, but that's never stopped me before. Night fell. The others left to rest, leaving only the sound of rain against the dome. Reed poured 2 cups of instant coffee. You ever think about stopping? He asked. She smirked. All the time. And I keep remembering why I started. He nodded. You could disappear, you know. New name, new life. Nobody would find you. She looked at him. Would you? He hesitated. Yeah. For a long moment they said nothing. The air between them carried every mission they'd never talked about, every loss they'd never grieved. Then she said, if we do this, no more comebacks, no more ghosts. Reed raised his cup. To the living, then. She touched hers to his, to the stubborn. 2 weeks later, the new Ghost Hawk network was operational. No ranks, no uniforms, just signals and silence. Leia led remotely, her voice calm through encrypted channels. She taught them what she'd learned the hard way: patience, restraint, empathy. The world didn't need more soldiers, it needed witnesses. Their first target was a shell company in Zurich, apparently charitable, secretly a data harvesting node. The operation was simple: infiltrate, extract proof, vanish. But nothing about ghosts was ever simple. Halfway through, alarms triggered, digital tripwires snapped. Leia's heart dropped. Abort, she ordered. Get out now. Static, then screams. The feed went dark.
"Reed," she shouted. "I'm here," he gasped through the calm. "They knew we were coming." "How?" "Because one of us isn't us." Leia froze. "A mole." "Yeah, and whoever it is, they have your clearance again." The line went dead. She stared at the console, the screens reflecting her own stunned expression. Trust had always been the hardest currency in her world, and now it was worthless again. Hours later, she found Reed back at the base, pale but alive. Two of their recruits were gone. He slid a file across the table. "Intercepted transmission, origin Brussels." She read it once, then again. "It's impossible," she whispered. "Calloway's dead." Reed looked up. "Maybe not." On the last page was a time-stamped photo, grainy, infrared. A woman boarding a private jet. The outline was unmistakable. Leia closed her eyes. Then Helios didn't die in the fire, it escaped with her. Reed exhaled. "What do we do?" Leia opened her eyes, and for the first time in weeks, there was something fierce behind them again. "We hunt her." Before dawn, she stood outside the dome, wind whipping her hair. The sea roared below. She took the old Ghost Hawk coin from her pocket, turned it in her fingers. The metal was warm despite the cold. Once it had meant loyalty, then loss. Now it was something simpler, a promise to keep trying even when the world refused to change. She whispered to the horizon, "One last flight." Behind her, Reed's voice, "You really think she's still out there?" Leia didn't turn. "I don't think I know." He stepped beside her. "Then we go together." She nodded slowly. Ghost Hawk flies again. At sunrise, the two of them walked toward the waiting plane. No insignia, no flag, only purpose. The wind howled like memory. The sky opened like a wound. Leia glanced once over her shoulder at the cliffs, the dome, the lonely lighthouse in the distance. For a heartbeat she saw them all, the fallen, the lost, the ones who had taught her that silence could be courage too. She breathed in deep. 4 counts in. 4 counts out. The engines roared. And somewhere above the clouds, a single hawk broke through the gray, wings cutting sunlight into gold. Leia watched it climb, higher and higher until it vanished. She smiled faintly. "Let's finish this." Then the plane lifted off, vanishing into the storm that always waited beyond the horizon. Night above the Atlantic felt endless, black water and black sky stitched together by lightning. The transport plane shuddered as it cut through turbulence. Inside, the hum of the engines was steady, the only heartbeat left that belonged to something living. Leia sat strapped in beside Reed. Between them, a laptop glowed faintly, projecting satellite maps, encrypted chatter, coordinates converging on a single point: Casablanca, Morocco. The last trace of Calloway's signal had come from there, an offshore compound registered to an energy consortium. The final node of Ethernet. "Do you believe she's alive?" Reed asked. Leia didn't answer right away. Alive isn't the same as human. He looked at her, saw exhaustion cut with calm. "If we take her, what then?" "We don't take her," Leia said quietly. "We show her what she built." They touched down before dawn. The city was still asleep, streets slick from night rain, air thick with the smell of salt and diesel. Leia moved through it like a ghost, hood drawn low, eyes scanning reflections instead of faces. Reed followed, carrying a single case of gear. They stopped at an overlook above the port. Below them, floodlights washed over a compound that hummed with activity. Unmarked trucks, guards in civilian clothes, antennas stabbing at the sky. Reed raised binoculars. "Looks like data relays, at least 5 uplink dishes." "And one mainframe in the center," Leia said. "That's where she'll be." He exhaled. "We won't get another chance." She nodded. "We don't need one." They waited until the wind picked up, masking sound. 2 shadows sliding along concrete, cutting through fences, through light. The rhythm was familiar, the breath, the steps, the silence between them.
Ghost Hawk moved again. Inside the compound, screens glowed through glass walls, rows of servers breathing in blue light. The hum vibrated in Leia's bones. The code she'd written years ago pulsed here, alive in another shape, a monster made of numbers. A voice echoed through the intercom, calm female. "I wondered when you'd find me." Leia stopped, Calloway. The voice was everywhere. "You never disappoint, Captain. You burned my empire, yet here you are protecting it. Without Helios, governments are blind. The world is chaos again. Congratulations." Leia lifted her pistol. "Where are you?" "Everywhere," the voice said. "Helios was never about me. It was about you. About proof that emotion can be predicted. I studied you, Leia, every breath, every hesitation. You're still following the pattern I wrote." Leia smiled faintly. "Then you should have predicted this." She fired at the glass. The bullet shattered the wall and hit a hidden projector. Sparks cascaded. The voice faltered, distorted. Behind the flickering light, a door slid open, revealing a chamber filled with cables and one figure seated in front of a massive terminal. Calloway turned slowly, half-lit by the glow of screens. Older, thinner, eyes sharp as blades. "You came to kill me," she said. Leia shook her head. "I came to end the loop." Calloway gestured toward the servers. "Destroy this, and nations fall into darkness. Do you want that blood on your hands again?" Reed stepped forward. "You used that excuse to sell control." Calloway looked past him, straight at Leia. "You think you're free. You're the prototype. Every decision you make, every act of mercy, every silence, I fed that into Helios. You've been training its replacements." Leia's grip tightened. "Then I'll teach it something new." She dropped the case Reed carried. Inside, a small EMP charge hummed, lights blinking red. Calloway laughed softly. "A pulse bomb, how poetic, one last breath before oblivion." Leia knelt, connecting wires with calm precision. "You always mistook silence for obedience," she said. "It was patience." "Leia," Reed warned, "the blast radius." "I know." Calloway's tone softened almost kindly. "You could walk away, let the world fix itself." Leia looked at her. "You had that chance, you chose control, I choose consequence." She pressed the primer. A low whine filled the room. Servers flickered, the air electric. Calloway lunged for the console. Reed grabbed her, shouting, "Go, Leia." Leia turned, ran. The sound rose into a scream of metal and light. The explosion rolled through the compound like thunder underwater. Windows burst, lights died, the night folded in on itself. Then silence, true silence. Not peace, just the absence of everything artificial. Leia woke on the ground outside the fence, ears ringing, lungs burning. The dawn was red. Reed lay a few meters away, coughing, alive. She crawled toward him. "You okay?" "Remind me never to trust your plans again," he rasped. They both laughed weakly. It hurt to laugh. Behind them, the compound was a black skeleton. No hum, no light, only smoke rising into morning. Reed pushed himself up. "Calloway." Leia shook her head. "Gone." He looked at her, and Helios. She stared at the horizon, sleeping for now. They sat there until the sirens from the city grew louder, then faded again. The world kept turning. Weeks later, the headlines were predictable. Unidentified blast in Casablanca. No casualties reported. Data outage across 3 continents. Nobody mentioned names. Ghost Hawk stayed what it had always been, a rumor. Leia moved north again, no destination, only direction. She carried no ID, no uniform, just a coin in her pocket and the faint scar from the explosion along her jaw. People saw her in train stations, airports, ports. They forgot her a moment later. Sometimes she would catch a newsfeed on a cafe screen, stories of reforms, whistleblowers, investigations. The world arguing with itself. She would smile. Arguments were a kind of freedom too.
At night she dreamed less of fire and more of quiet voices, Mills, Haddad, Vince arguing over cards, laughing. The dead learning how to rest. One evening, as the sun bled out over the Baltic, her comm device crackled alive. A coded transmission, short and simple. Watcher network active, coordinates pending, need eyes. She closed her eyes, listening to the sea. The temptation was there, always would be, to keep fighting, to never stop. Then she remembered Reed's words back in the snow. The world still needs witnesses. She smiled faintly. Copy, she whispered into the static. Ghost Hawk watching. The line went quiet. The sea answered with its endless rhythm. A month later, Reed found her in a small village on the Finnish coast. He looked older, calmer. You disappeared again, he said. I told you I would. I figured you'd at least leave a note. I did, she said. You just didn't know where to look. He laughed. So what now? Fishing, writing memoirs. Leia shrugged. Maybe I'll teach breathing, 4 in, 4 out. He studied her for a moment. You really done? She looked at the horizon, where the sun slid behind clouds. Ghosts don't retire. They fade until someone needs them again. Reed nodded. Then I'll keep the light on. She reached into her pocket, handed him the Ghost Hawk coin. You keep it. I don't need symbols anymore. He took it gently. Then what do you have? She smiled. Time. He frowned. To do what? Something we never tried, she said. Live. That night a storm rolled over the sea. Rain drummed against the windows, the kind of sound that used to mean danger but now only meant weather. Leia sat by the fire, watching the flames move like memory. The past didn't hurt as sharply anymore. It simply existed, a part of her she no longer had to hide. When the wind broke for a moment, she stepped outside. The air was cold, clean, alive. Above, the clouds thinned, revealing one bright star. She closed her eyes, breathing with it, 4 in, 4 out, 4 hold. The rhythm felt human again. Far off, a hawk cried against the wind. She opened her eyes and followed its flight until it vanished into the dark. For the first time in years, she didn't feel like chasing it. She just watched and let it go. And as dawn crept in, soft and colorless, the voice in her head, the one that had counted every breath through every battle, finally whispered nothing at all. Only peace.